when the larger crowd is there and they all are there. Yeah, that we are going to do after this. Okay. That before the program. Okay. I request Prabhu Desai, sorry, I mean changing the sequence also. That is our first duty to pay the homage to the departed souls. क्रिकेट दुनिया के सबसे जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक है, बट इज एवरीवन एसोसिएट विद द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट डूइंग वेल? हम अक्सर क्रिकेट को क्रिकेटर्स और उनकी लैविश लाइफस्टाइल्स के साथ जोड़ते हैं, बट क्या हमें पता है हाउ मेनी स्किल्ड प्रोफेशनल्स वर्क अराउंड द क्लॉक बिहाइंड दीज क्रिकेटर्स? यस, द अनसंग हीरोज ऑफ क्रिकेट। ये डॉक्यूमेंट्री दो रीजन से बनाई गई है। फर्स्ट, टू डेकोरेट एंड सेलिब्रेट द लाइव्स ऑफ पीपल हु वर्क behind these cricketers who work around the clock, and secondly, to break the myth that if you fail as a cricketer, your career is over. There are 100 ways to connect with the sport after being a cricketer. You just need self. Malis, or what we call a groundsman, is a person who is responsible to ensure the wicket remains in shape, the grass remains perfect, and the overall conditions of the ground are kept match ready. These people wake up every day at 5 a.m. in the morning and start watering the ground. The job doesn't end before late evening, as there are multiple activities involved, right from watering, trimming the grass, rolling, shaping the wicket, giving boundary lines, fertilize the soil, clear away natural waste from ground, and make sure outdoor space is garbage free. क्रिकेट बनाने में कोई भी अभी मतलब जैसे खटाव मिट्टी भरने का, पानी मारने का, उसको निकालने का रहता है। और हम क्रिकेटर्स की फिटनेस की दाद देते हैं, बट कभी हमने ये सोचा है उन अंपायर्स के बारे में जो मैच के थ्रू आउट ग्राउंड पर खड़े रहते हैं और क्रिकेटर्स को वहां बस इनिंग्स के लिए जाना होता है? Umpires are those underrated workhorses who officiate with laser-sharp precision in any conditions and environment. Taking you now to Marcus in domestic cricket. Right. This is Marcus Puto. I'm an BCCI umpire for the last 27 years. I'm also on the panel of Mumbai Cricket Association as an observer now. Earlier, I did umpiring for them for the last 42 years. I worked with the Cricket Club of India for 37 years, now retired. I umpired for BCCI for the last 28 seasons and enjoyed every moment of it. Then also I enjoyed अंपायर का फिटनेस और क्रिकेटर का फिटनेस में बहुत फर्क है। क्रिकेटर को फिट है ही, मगर उनको ब्रेक मिलता है। फिटनेस का यह है कि एक इनिंग्स के बाद वो जो क्रिकेटर रहती है, बैटिंग साइड रहती है या फील्डिंग साइड रहती है, उनको आराम मिलता है। अंपायर का दूसरा इनिंग तुरंत चालू होता है। अंपायरिंग में जो अंपायर खड़ा रहता है वो पूरा 50 ओवर खड़ा रहता है, या अगर टेस्ट मैच हो या लिमिटेड ओवर मैचेस ना हो, डे मैचेस हो तो 5 दिन भी खड़ा रहता है, सुबह से शाम तक। उसको फिटनेस का टेस्ट होता है, उसमें उसको उबार के आना होता है। Sir, you have had a very long and checkered career. Tell us one of your most memorable games. When I started umpiring, Documentary which covers the unsung heroes of cricket. What about 90 odd books that we have published on cricket, on sport? I would request Eden Shah to please stand up. Well done. We take a 10 minutes break and then we start the main program. Those who want to go to washrooms and all can come quickly.
I'm Suresh Iyer here. I watched the film Unsung Heroes. It was conceptualized very well. Covered all the aspects of the game, from the groundman, the cricketers, the umpires, the scorers. Fantastically encapsulated in a very fantastic way. A lot of information was shared in that. A lot of things came to on the forefront. The struggles, not only by the leaders, all the other people who has a lot of game to flourish. Wise, thank you. Thank you, sir. I am Professor Vaidya, a professional commentator associated with BD Sports. It would indeed a pleasure to watch this movie covering all the aspects of cricket, particularly cricket coaching, commentary, umpiring, pitch curating and everything. It was nicely presented and it was to the point. No unnecessary discussion as such, and it was short and sweet, very beautiful. All the best. Thank you, sir. Saw the movie Unsung Heroes of Cricket by Anil Shah, and I know him for several years. And the one who has worked hard for grassroots cricket and grassroots sport. He has moved around many Maidans of Mumbai, and he knows the problems of this sport. And he has got good networking also and good bonding with all those people involved. And that is why this result is so fantabulous. I congratulate Anil for this wonderful movie and expect more and more movies like this, whereby he can give more idea about the grassroots cricket. मेरा नाम अनिरुद्ध सावंत है and I've just watched the video made by the film made by Anil Shah ji, and I really got happy to see that video. बहुत ही क्रिस्प और शानदार बना है और उसका एडिटिंग भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग सब क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो सब के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हमें इस वीडियो से पता चला कि सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट के साथ साथ और भी कितनी जनों की इन्वॉल्वमेंट होती है जो उसको इतना शानदार और इतना सक्सेस बनाती है, चाहे फिर वो ओवरऑल क्रिकेट को या किसी निजी इंडिविजुअल्स को सक्सेस बनाना हो। हम जैसे ऑडियंस ना केवल घर पे टीवी पे देख के, लैविश थिएटर्स में भी आजकल क्रिकेट दिखाते हैं, या फिर टीवी पे देख के, या फिर खुद स्टेडियम्स पे आके, जैसे कि मुंबई में ही 3 स्टेडियम है, DY पाटिल, ब्रेबॉर्न है और वानखेड़े हैं। तो मुंबई के इन स्टेडियम्स को चकोचांद करना ये आप जैसे लोगों की मेहनत है जो आज अनिल शाह ने दिखाई है, वो दिखा रहे और इंडिया का नाम ऊपर कर रहे हैं। सो हेड्स ऑफ अनिल शाह जी जैसे लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, और वो आगे आए और हमेशा ऐसे जुड़े रहे और यूट्यूब में भी खुद को ज़्यादा फ्लोट कर पाए। तो यही आशा है। और अनिरुद्ध सावंत सेइंग साइनिंग ऑफ टू ऑल यू गाइज। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। For me, which is dedicated to this genius who defined the sport of cricket in a career that spanned nearly a quarter of a century, an international career that spanned nearly a quarter of a century. He played competitive cricket for almost 30 years. We have with us a distinguished panel of speakers which includes quite a few who witnessed the start of the evolution of Sachin Tendulkar, the phenomenon, the beginning of his ascent to glory. But before we begin, I would like to request the 4 members of our core committee, Mr. Marcus Couto himself, Mr. Rakesh Khanna, Mr. Suresh Naikani, and Mr. Milind Wagle to come in front. And Mr. Sanjeev Samyal to just come in front, please. I would now like to invite Dr. Vijay Patil on stage or in front, please. The reason all of us are here today, Dr. Vijay Patil. And I would like to request Marcus and Mr. Milind Wagle to present a bouquet and tie to Dr. Patil.
I would now like to request Dr. Vijay Patil to take his place on the dais. And I would now like to request the other speakers, Shri Praveen Barve. Shri Jitu Thakre. Shri Prakash Parsekar. Shri Jiten Shende. Shri Mayur Kadrekar. Shri Kunal More. Shri Santosh Madhav. And Shri Dinesh Lal. I would now like to request Shri Vrundan Jadhav, Project Director DY Patil, deemed to be University, to be invited to present a bouquet, coasters, book, frame and SG tie, that is the Sunil Gavaskar tie, to Shri Praveen Barve. And I request Shri Rakesh Khanna. I'd like to request Shri Avinash Salvi, Secretary DY Patil Sports Academy, to present a tie, frame, book, coasters and a bouquet to Shri Jitu Thakre. And I would like to request Shri Shirish Nadkarni to present a tie to Shri Avinash Salvi. May I now invite Srimati Vandana Mishra, Vice Chancellor DY Patil, deemed to be University, to present a tie, frame, coasters, book and bouquet to Shri Prakash Parsekar. And I would like to request Mr. Milind Wagale to present the SMG keychains to Srimati Vandana Mishra. Can't be a better one. And I would like to request Shri Sanjeev Samyal to present keychains, SMG keychains to Srimati Padma Suresh. Yeah, Sanjeev. And I would like to request Shri Rakesh Khanna to present Sunil Gavaskar keychains to Srimati Purvi Pujari. May I now request Dr. Sachin Gadkari, Medical Superintendent, DY Patil Hospital, to make a presentation to Shri Kunal More.
And I would like to request Shri Shirish Nadkarni to present a tie to Dr. I would like to request now Dr. Rajiv Rao, Dean D.Y. Patil School of Medicine, to make a presentation to Shri Santosh Jadhav. Shri Milind Wagle to present a tie to Dr. Rajiv Rao. And I would now like to request Dr. Vijay Patil to make a presentation to Shri Dinesh Lad. May I now request Mr. Hanil Shah of Sasa to come here, please, to present some lucky gifts along with a framed posters and book. The recipients are Ajinkya Patil from Bhuvpuri, Vaishnavi Jadhav from Karanjade, Abhijit Bharat from Rasayani, and Dr. Prasad Sawant from Dombivli. Ajinkya Patil from Bhuvpuri, Vaishnavi Jadhav from Karanjade, Abhijit Bharat from Rasayani, and Dr. Prasad Sawant from Dombivli. Can you please come forward? Henry is already there. Ajinkya Patil, please. I would like to request Henry to make the presentation, please. Followed by Vaishnavi Jadhav. I would like to request Henry to make a presentation to Vaishnavi Jadhav if she is here. The next recipient is Abhijit Bharat. And Dr. Prasad Sawant. I would now like to request Shri Rakesh Khanna, Shri Shirish Nadkarni, Shri Milind Wagle and Shri Sanjeev Samyal to present a tie, book, posters and frame to the producer of the documentary, Mr. Hanil Shah, and the supporters, Zain Shah, Nagendra and Ashish Redditch. So Hanil, you are already there. I would like to request Mr. Zain Shah, Mr. Nagendra and Mr. Ashish Redditch to join him. Please. It's a very important and critical documentary because, as mentioned at the very start, one should never think that if you cannot make it big as a cricketer, your innings is over. But there are many things that can be done. And there are quite a few people here, including me, who are an example of that. So you can make a career related to cricket without actually holding a bat or ball. I mean, it's a dream job, I can tell you. Nothing better in life. So now that we are done with the presentations and felicitations, let's start with
the addresses commemorating a genius. Our generation, that is the generation to which I belong, is probably the last to have witnessed and to vividly recollect the entirety of Sachin Tendulkar's career. Because if I talk about myself, I was 13 years old when he made his Sachin Tendulkar defined an era, and there were many things for which he will always be remembered. And as mentioned, views on the genius that is Bharat Ratna Sachin Tendulkar. Our first speaker for the evening will be Dr. Vijay Patil, Chancellor and President, Dr. D.Y. Patil, Dean to University, and President of the D.Y. Patil Sports Academy, former of us, especially Marcus. So I'd like to request Dr. Vijay Patil to come here. Good evening, everyone. It's such a pleasure to meet so many of my friends from MCA. I recollect the time, I want to go back into my memories. It was about 86, 87. I grew up in an era when we used to follow the other little master of Indian cricket, the great Sunil Gavaskar. And growing up as a 9-year-old, my cricketing recollections began with Sunny's exploits in the West Indies and across decades across different countries, Australia, England, India. And he had such a deep imprint in my mind. And I recollect a time when the last test match was being played. That was the last test match which Gavaskar was going to play. And that was the Bangalore test against Pakistan. It was a ranked turner, the ball was turning square. And it was just an absolutely unbelievable inning. And after that inning was over and then he walked back to the pavilion, there was a sense of vacuum that all of us experienced as cricket lovers, growing up in that era. And for me, it almost said that, a part of me had left. Being down is not a word, I cannot actually express in words what I felt that day. But I just felt that my life would not be the same. It would not be the joy that that man had given to me in my life. And his career was coming to an end. And I could not contemplate cricket would exist the way I followed it, the passion which I had for the game would be the same after the retirement of Sunil Gavaskar. But, incredible things happened, and it was almost like while the sun set on one great Indian stalwart, another, to the dawn of another era. And at about that time, Sachin was making his, navigating his way through school cricket. I didn't know him then. I used to read about his exploits, he used to occupy, some space in some of the magazines at that point of time, Times of India, Indian Express, and so many other magazines. And you could hear that, he was making waves in Harrishield, in Gaishield. And then, of course, everyone remembers his debut against Pakistan and the extraordinary career that he's had since then. My first recollection, my first meeting, and this is some of my personal memories about how, I had the opportunity when I first got to meet him. It was in the year 91, 92. I remember there were two avid cricket lovers. They used to be deeply involved in the organization of games. Mr. Anand, late I think Sri Anand Rege and Prakash Kelkar. So they reached out to me one day and they said that, Asrikar sir is Sachin Tendulkar's coach. And, there's a request that's coming from the players that we want to hold a benefit match for Asrikar sir. And this was in the year 91, 92. Of course, that was something that immediately aroused my interest because already I was quite a cricket crazy person. And I said, yes, definitely. I mean, that's something that I'm excited about being a part of. And so then it was decided that, a meeting between Sachin and me would be organized. And I still have such a vivid memory of that day that it was the year 91, 92. And I used to live in Worli, in Madhurli, which is about on Worli, just opposite Lotus Cinema in those days. And I was waiting down in the foyer to receive Sachin Tendulkar. And he arrived in his Maruti. I think that Maruti now features
in the advertisement. It didn't say much. Just came up. I took him up to my house. I'd asked the kitchen to prepare some of his favorite meals because I got that input that he likes fish and he likes other things. Didn't say much. As an 18-year-old, all he said was that that Asrekar सरांसाठी आम्हाला एक benefit match घ्यायची आहे. तर तुम्ही ती कोल्हापूरमध्ये तुम्ही जर केली तर आम्हाला आनंद होईल. And of course, this was something right down. This was, I consider it a privilege that that suggestion was made to me. And time, and the Mumbai squad played against the Indian squad. The late Sri Ajit Wadekar was the manager of the Indian team. He was kind of looking at managing the Indian team. And the entire team flew in by charter flight to Kolhapur. And it was raining cats and dogs. I mean, as if, there was no tomorrow. The ground was completely flooded. And I was, again, I was quite nervous about whether this match would take place or not. And about 35,000 people from Kolhapur, they never had this exposure to big time cricket there. And they had all crammed into that stadium and they filled it up completely. And the ground was completely flooded. There was sawdust being brought in. Literally, म्हणजे तिथे पोती आणून पोती आम्ही तिथे लावली होती. आणि आम्हाला आता वाटलं की आता ही मॅच काय होणार नाही कारण त्याच्यानंतरच लगेच ऑस्ट्रेलियाला पुढे आपली इंडियन टीम जायची होती. तर I never felt that they would take the risk. But then Sachin reached out to the entire team. He said that nothing, this was Sir's benefit match and that we'll play. And it was quite amazing that you had all these international cricketers who were playing India at the highest level. They came up and turned up and played that match. So what I found remarkable, that whole process, normally when people reach a certain age, they reach a certain level of maturity. You start thinking at the larger purpose of life. You start looking at philanthropy. You start looking about how you can do good to others. But to see I think at that time he was probably about 18 or 19. To see that he had that great desire and that urge that there was his guru, Asrekar sir. He needed a support in terms of a benevolent fund. And there is this 18-year-old student coming up and making that a priority in his career. And that was quite amazing when I reflect back on that incident. And I think about the kind of sincerity that he's had for his guru. And I think that's something, an example and a lesson for all of us. I see so many young, players sitting over here. We have another award-winning coach over here, Dinesh Lad sir. I mean, I must congratulate you for he's mentored so many great extraordinary cricketers, in his life. But I think these are the things that you should never forget. People, the individuals who train you in your formative years, who make you what you are. So that was my first experience and meeting with the great Sachin Tendulkar. After that, of course, his career just took off. I'm not going to elaborate on where his career took him because, it's all been recorded in the history of a cricketer. And our paths kind of diverged in a sense. I got engaged in, in my areas of activities, while Sachin was setting the whole cricket fields all across the world on fire with his extraordinary exploits on the cricket field there. Then, of course, there were a few other occasions where, I found, the human side of Sachin which had a deep impact in my life. I remember on a personal level, I may not have met him. I mean, there were situations when I had personal challenges, professional challenges. And to me, watching a Sachin Tendulkar bat, I used to get immersed in his batting. When I used to watch him, sometimes the result of the match, and I mean, that might look like a very selfish thing to say, but sometimes the result was immaterial. I would get so engrossed in the art of his batting, in the way, it was just something as only a true lover of cricket, only somebody who appreciates the nuances of the game would understand, what all that meant to somebody. And so many challenging circumstances, professionally, personally, but whenever I had these challenges, I think cricket and this great man was a real savior for me in my life. Post that, of course, I remember one occasion when Abby called me up in 2000. We just started the academy, and he wrote me, he's received a call there. And the call was for Bunty Kambi. He said, "Sir, Sachin is asking that, whether we can take care of Bunty Kambi's
brother, that we could, accommodate him, Vinod Kambli's brother. So whether we could take care of him and, assist him in his job. So I readily this thing, and that showed a huge, that showed compassion, that showed a sensitivity to taking care of people who've been your, being part of your cricketing journey. Yeah. And the same thing, I remember even during when the TMJ Academy was opened at our facility, and at that time Sachin made it a point that Vinod and Sachin's friendship and the kind of bond that they've enjoyed since early childhood, I think something that's been quite, it's been extraordinary, and to witness that kind of bond between the two of them. They grow up playing cricket parallelly. And I recollect the time when we established the TMJ SRT Academy. Sachin reached out to me and said that we are going to make Vinod as the chief coach for the SRT Academy, the TMJ Telugu Academy over here at Diga Patil Stadium. And it was fantastic to have, even if it was for a short while, Vinod on our campus helping train the future, the sports students of our academy. So there were numerous such occasions. I've had the good fortune after his career has got over. I've had the good fortune of I consider him a friend. I've shared some great moments with him. When he's there with me, I don't do any of the talking. I'm just like a sponge. I'm listening. And all his friends will agree that when Sachin is speaking, whether it's in a personal moment or whether it's in a private moment, all you do is you just absorb like a sponge what he has to say. And he's been just such a remarkable person. And when I kind of look at his personality as a whole, sometimes it's quite unreal to think that such a person with those kind of achievements, that kind of talent can truly be so grounded, so humble, so down to earth. It's just remarkable. I think it's a great lesson for all of us that humility is very important. I mean, my father, Dada, he always says that he uses these words that ego is death of life and death of ego is real life. I think in many ways, Sachin's conduct whether it's on the cricket field or outside the cricket field, has been something that has been respectful of his opponents, respectful of the people around him. And I think a lot of that has got to do with, his extraordinary parents. They say in life there are a couple of things which are not in your hands. The kind of parents you have. You cannot choose who your father is going to be, who your mother is going to be. And I think Sachin has been very fortunate on that front. He's had some, extraordinary parents. And also, I must also make a mention of his life partner, the very graceful and absolutely enterprising Anjali Tendulkar. I've seen both of them together, and I've seen the way that they've navigated the complexities of leading the kind of life that he has, both in his professional and his professional space. So I think it's just, to all the young people, I would say that he's just such a great example for all of us to emulate and for all of us to follow and for all of us to be inspired with. And one of the things that I would like to tell, all the young people that, and so many of his colleagues who've seen him practice, train from the age of 12, 13, work out hours and hours in the sun. You've heard stories about how he's been, Asakna sir used to take him on his bike and, drive him from one match to another match where another inning would start. I mean, that's completely, it just boggles your mind. Because how often does that happen? Maybe very rare, that's something, So he's worked hours and hours, trained hours and hours, and it's over the span of, he's created his career over a span of 3 decades. None of that has come easily. It's been a lot of hard work, toil, passion, determination for what you want to achieve. It's not happened overnight. Although in Sachin's case, you could argue that he reached places where most people would take probably decades to reach or would not reach at all. Yeah? So in his case, probably he reached all the summits at a very accelerated pace. Yeah? But things take time. You've got to be extremely patient. You've got to really work hard. A lot of times, I find young people, and I see a lot of them, everyone wants to be a Sachin Tendulkar, or everyone wants to be a great personality in his life at a very young age. But, that's the summit which you're looking at. Before you reach that summit, there's a mountain that you have to climb there. And that's very important. I think for you,
it's important for you to remember that there's a journey to be traversed. You got to work really, really hard to reach that summit. And that's something, and for that you need tremendous amount of patience there. So patience is a quality that's absolutely fundamental for success in life. I could talk so much more, but I don't want to take too much of a time because there'll be some very interesting personal, recollections with so many of my, my friends who are all here. I would love to mention each and everyone, separately because they all deserve that. But I think I'm not going to take too. I'm here because I have a little obligation towards Marcus. Marcus always has that little emotional hook that he puts in. Okay, so I said, no, I'll come for Marcus. Yes. Chancellor, Vijay Patil, okay, Vice Chancellor, and the entire team of this Center of Excellence. I'm very happy to be here and congratulations. Okay, it's a great pride to be getting an opportunity to be standing over here. Before we started, we saw this one small film called The Unsung Heroes. Okay, in a light note and a little bit seriously, these are not unsung heroes. These are the main pillars of cricket. Okay. Exactly. I'm not scripted today, but I'll just speak from the heart what comes to mind. Okay, the way we see a beautiful building like this, okay, it is something that we do not see. जे फाउंडेशन जातं, जे माळी काम करतात, त्याच्यामुळे अख्खा जो क्रिकेटचा जो शो आहे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ these people. Okay, this Marcus wants to take a little attention, so he is unsung. Okay, we keep on thanking them every now and then. Okay, we keep on going after. आम्ही लहानपणी जेव्हा खेळायचो तेव्हा आमचे 30 रन झाले की कुठल्या तरी जनरेशनला बघायचं की आमचं कटिंग येईल का. All these small things, are always there in this. But thanks for having this particular short film, and I hope the youngsters have seen this particular film. And ह्या फिल्म मध्ये सर्वात पहिलं स्टार्ट झालं ते अंपायर्स झालं. ओके, and Sachin, I think Sachin's career, even would be able to confirm this. One international cricketer who has faced or who was kind of who has had the worst of the umpiring decisions is Sachin Tendulkar. Okay, maximum number of decisions. Okay, but what ह्याच्यातनं शिकण्यासारखं जे आहे, and please every cricketer just remember this. Okay, not once did he throw his bat or his cap or kind of have a word coming out of his mouth. And the credit for this will of course go to his parents and his coach who always kind of kept him grounded on that. Okay, but this is a very important lesson which I would want you all to know, that हे जे bat फेकणं किंवा राग येणं किंवा हे करणं हा प्रकार जो, that is not cricket. It's not going to kind of give you any kind of learning or lessons in life. Please kind of take this very very seriously. Okay, आपण बॅट आहे, आपली कॅप आहे, युनिफॉर्म आहे, आम्ही जे बोलतो आमची जुनं किट आहे, त्याची पूजा आम्ही दर दसऱ्याला करतो. आजही ते जुन्या बॅट्स म्हणून ठेवतो. त्या गोष्टी फेकायच्या गोष्टी नाही. प्लीज I want to really wish a happy birthday to the legend. Okay, this is the way you will kind of be wishing him. Okay, by learning from small things that he has done. Sachin Tendulkar did not know that he is going to be Sachin Tendulkar from the beginning. But तो प्रत्येक मॅच, प्रत्येक मोमेंट ज्या प्रकारे आता आपण रेट्रोस्पेक्टिव्ह बघतो आहोत, ओके, दॅट वी सी काइंड ऑफ दॅट देयर इज गॉड ओव्हर हियर and he's just led it in the right way. Okay, that's about it. He remembers each and every match, every innings of his. He remembers. आता recently जेव्हा आचरेकर सरांचं एक छोटं फंक्शन झालं, स्मारक झालं. After that, we met a couple of cricketers, ex-cricketers. त्या बालमोहनचा एक क्रिकेटर होता, योगेश परोळेकर म्हणून. तर त्याची ओळख केली, तो बोलला की बहुतेक त्यांना माहिती नसेल मी. तर सचिन वॉज टॉकिंग इन एकेरीमध्ये, तुला असं काय वाटलं की मला तुझ्याकडे सायमनचा किट होता ना. योगेश असा पाया पडला, कारण ह्या योगेश परोळेकरनी सचिन तेंडुलकर फक्त 2 मॅचेस खेळला होता. ओके, सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज माइंडफुलनेस. प्रत्येक मॅच, प्रत्येक मोमेंट ही हॅज बीन प्रेझेंट इन दॅट मोमेंट, म्हणून त्याला ती प्रत्येक इनिंग आठवते. आपण जस्ट गेल्यानंतर आपल्याला आठवत नाही आपण बॉल कसा खेळलो होता म्हणून काय. ही रिमेंबर्स की कुठल्या कॅप्टननी कधी शाळेचं म्हणतो मी, टेस्ट मॅचेस इज अ डिफरंट थिंग ऑल टुगेदर. बाय दॅट टाइम ही हॅड बिकम सचिन तेंडुलकर. ओके, बट दिस माइंडफुलनेस इज वन मोर थिंग विच आपण आपल्या मुलांना शिकवलं पाहिजे, मुलांनी कळलं पाहिजे की तुम्ही बरेच वेळा फोनवरती असतात किंवा छोट्या छोट्या गोष्टी बघत असतात,
तुमचं डोकं भलतीकडे चाललेलं नसतं. फक्त तुम्ही जेव्हा ग्लव्ज घालतात तेव्हा तुम्ही त्या गेममध्ये एंगेज होतात. ग्लव्ज निघाले की तुम्ही त्याच्यावर डिसएंगेज होतात. आणि हे आज ॲज अ सिलेक्टर मी भरपूर बघतोय मुलांमध्ये. तुमचं एंगेजमेंट टुवर्ड्स युअर प्रोफेशन, टुवर्ड्स युअर गेम इज ॲब्सोल्युटली काइंड ऑफ मिसिंग ऑफ युअर राईट नाव. हे सगळे डिस्ट्रॅक्शन बंद करा. तुम्ही वन्स यू टेक दिस, एक शपथ घेतल्यानंतर की आम्ही क्रिकेट खेळणार, क्रिकेट खेळा, अभ्यास करा, मजा करायचं मजा करा. हे सगळं त्याचा मिक्स करून खिमा करून हे करू नका. ओके, जसं ज्या रँडमली ज्या गोष्टी मनामध्ये येतात त्या फक्त तुम्हाला बोलतात. मला माझ्यासमोर ते इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द नेशन म्हणून ते दिलं होतं मार्कुसने. जस्ट बोलता बोलता आय हॅड सेड की सचिन बद्दल समजा बोलायचं असेल तर वी हॅव टू टॉक ऑफ द इम्पॅक्ट दॅट ही इज हॅड ऑन द नेशन, नॉट ॲज अ इम्पॅक्ट प्लेअर. ओके, आता कसं आहे की अँड स्पीकिंग इन दिस कंपनी आय शुड बी लिटल केअरफुल टेकिंग नेम्स ऑफ डिफरंट प्लेयर्स. ओके, पण with Sachin Tendulkar, I think the biggest contribution that he has had, okay, towards this particular game and towards this nation is that he is kind of totally converted this nation from being a little defensive to into aggression without anybody realizing that we have switched over. Okay, just some time back, I mean, we had stalwarts, okay, Zune, Wadekar sir and Wadekar, Gavaskar, Vengsarkar, then Tendulkar and go on. पण हे नंतर तुम्ही म्हणजे तुम्ही हे करू शकता. हे प्रत्येक टीचर तुम्हाला शिकवत असते. तुम्ही हार्डवर्क करा, हे करा आणि हे करा. Now this is one young boy, okay, they are I think around mid-90s, he might be 20, 21, right, Devin? Okay. So that was a time when he would talk that way, but he played, and it was not that he addressed it to the nation and all that. His theory was simple as that we cannot lose, and that was a very big thing that happened over here. हल्ली आता प्रत्येक मॅच आपण हरल्यानंतर आपण IPL रोज संध्याकाळी बघतो, रोज संध्याकाळी रोज रात्री आपण बघतो की दिस पर्सन गोफ्ड अप और दिस पर्सन मेस्ड अप. ओके, आपण लुझिंग टीम बद्दल काय चुकलं आहे ते आपल्याला कळतं. इज बिकॉज ऑफ सचिन तेंडुलकर. Because our team cannot lose is what he taught the entire nation. Okay, I mean, every time kind of we would lose a particular match, we run down the entire cricketing kind of the Indian team, BCCI, pratyek bolto. It is because of him that no, we cannot lose. Okay, bringing this entire nation at that time when Australia, West Indies was okay, but England was as strong, Pakistan was emerging. This young boy says that no. Okay, that was what he had, the entire kind of team which was his age. I think Savrao, Rahul Dravid, Sehwag, okay, Lakshman came in a little later. Okay, Kumble was there. But those 8-10 players for almost 10 years did not move. That team remained same, but every player would call Sachin sir or Paji only. Okay, being the same kind of age over there. Because with him you could not take chances, you could not kind of fool around with the game at all. Every time, I mean, I have seen this particular scene in the lobby of Taj. Okay, that's the only thing that I'll talk about myself over here. Okay, that we were there for, this was at Colombo. We were there for this one day versus India playing Sri Lanka, and Sachin was not playing this match. We had gone all the way to Colombo because he was not keeping well or something. And everybody was there. Murli was there. The crowd would go to Murli, and all our heroes were there. Can you name every hero was there? And then suddenly, kind of Sachin walked in. He walked down the steps, and the entire lobby had gone silent. It went silent. It went silent. Okay. So that is the thing. Okay. It went silent because suddenly, you could see purity walking through. Nobody said anything, nobody went to running to it. Everybody was happy that they got to see Sachin Tendulkar. Okay, this kind of purity comes from the dedication towards your profession. He is as common as all of us. Vada pav khato, keema pav khato, kalwan bhat khato, ukdiche modak khato, ganpatila. He is just kind of the same thing. There is no kind of boiled vegetables or some kind of a different dish that comes to us. Okay, to him. I just want to tell the youngsters today that this game that you are playing is a great game.
Okay, because of this game, you get to see the world gets to see you. Okay, don't miss out on these opportunities by getting carried away by all this camera frame. Okay, this particular thing that is there, this God did not do anything of this sort. Okay, learn from him. That is the best way you can say a happy birthday to him. There will be a lot of things that are going to be, but this gang of players over there, okay, they have spent a lot of time with Sachin, and I think you all should listen to him. Thank you for listening to me. Okay. Dilip Veksarkar and many others. We have with us someone who captained Sachin at the school level, and I would like to request him to come forward and provide us his recollections. Shri Mayur Kadrekar. And so many things have been written about it. So I thought I'll just touch upon 3 points of this. First is his love for the game, which we all know, not much to be said about it. But one incident in our childhood I would like to narrate to you, that I live in Thane. And in the 80s there was a tournament, day and night tournament, which was a very rarity in those days in India. So after practice he told me, sir, मी घरी होतो, म्हणजे matches बघायला जाऊ. And imagine his parents' flight, तेव्हा मोबाईल फोन नव्हते, लँडलाईन पण कमी होते. डायरेक्टली प्रॅक्टिस करून आम्ही गेलो ठाण्याला माझ्या घरी, मॅचेस बघितल्या. दुसऱ्या दिवशी घरी आलो, दुसऱ्या दिवशी शाळेत आलो, तेव्हा कळले की सचिन माझ्याबरोबर. त्याला एवढं प्रेम होतं गेम बद्दल की त्याला नाही मला बघायचं म्हणतो मॅचेस कसे असतात. हे झालं आणि परत दुसरं पॉईंट मला सांगू इच्छितो की जेव्हा जितू बोलायला की त्याचं किट वगैरे तो किती सांभाळत होते, तर आय एम टोल्ड की अजूनही त्याची किडबॅक कोणाला उचलायला देत नाही. करेक्ट. That I want to tell the youngsters ki you should love your kickback. Cricket कसं फक्त ग्राउंडवर तिकडे चालू होत नाही. It starts from the previous to the match or the practice. रात्री तुम्ही किडबॅक व्यवस्थित भरायला पाहिजे. I have seen सचिन त्याचं किडबॅक आम्ही बघितलं शाळेमध्ये. Everything was very neatly arranged. बॅट तिकडे असणार, पॅड तिकडे असणार, ग्लोव्स तिकडे असणार, साफ केलेलं असणार. आणि आमच्या वेळी बॅट साफ करायला ते लाल डाग बसतात, त्याला साफ करायला एक स्टेलूर म्हणून यायचं. त्याला टूर किती वेळा पहिले कसं तर रिलेटिव्स बसतो रात्री साफ करायचा, कुंकर वरून हे करायचा, कपडा मारायचा. इट्स अ लव्ह इज स्किल. मला वाटतं आजकालच्या मुलांमध्ये कदाचित इट्स लॅकिंग. सो यू हॅव टू इन्कल्केट दॅट हॅबिट इन यू की यू हॅव टू लव्ह युअर किड. आणि एकदा तुम्ही खांद्यावर कॅरी केले की आणि त्याचं वेट तुम्हाला आवडलं की तुम्ही मग पुढे जाऊन चांगलं करू शकता माझ्यामध्ये. कारण हल्ली मी बऱ्याच वेळा बघतो की पॅरेंट्स किंवा त्यांच्याकडे असं ते लोकच किट आपलं ड्रेसिंग रूम पण आणून ठेवतात. पण तुम्ही तुमचं प्लीज किट तुमचं स्वतःचं कॅरी करा घरापासून. आणि थर्ड पॉईंट आय लाईक टू टेल इज ग्रेटफुलनेस. सचिनची जी शेवटची टेस्ट मॅच होती, शेवटचा दिवस होता, मॅच संपली, तेव्हा पण त्यांनी वाकून पिचला नमस्कार केला. वी आर सो ग्रेटफुल टू एव्हरीथिंग अराउंड. सगळ्या एवढा तो डाऊन टू अर्थ राहिला शेवटपर्यंत. अँड दॅट इज हिज मंत्र ऑफ सक्सेस. आय थिंक दॅट वी ऑल शुड इन्कल्केट इन. So I'm not a very good speaker. एवढं वाटत होतं तेवढं बोललो. थँक्स मार्कस फॉर इन्व्हायटिंग मी. तिकडनं पण मीडियावाले आले होते मॅच कव्हर करायला. वी ऑल रिमेंबर इट फिनिश्ड इन लेस दॅन 3 days. आणि त्याच दुपारी गव्हर्नमेंटनी हे अनाऊन्स केलं की सचिन रमेश तेंडुलकरांना भारतरत्न दिलं जाणार आहे. He might have fixed it in some way. He requested the board, okay, if possible, हा गेम जो आहे हा तुम्ही मुंबईमध्ये ठेवा, so that his mother, who had never seen a single match on ground, okay, can come, because she had to be on the wheelchair. Okay, this was the only time that he has requested the administration to do something for him. Okay, why? फक्त की त्याची शेवटची मॅच आहे त्याच्या आईने पाहावी म्हणून. Okay, so this is the kind of. आणि डिअर फ्रेंड्स, मला वाटतं मराठीत सुरू केलं, मी मराठीत बोलत तुम्हाला जरा आवडेल. विजय पाटील, माय फ्रेंड जितू अँड राजू आणि राजवीरचं लाड, त्याला मी प्रेमात लाड म्हणतो. कारण ही प्लेड फॉर माय क्लब, ही प्लेड विथ मी, ही ऑल होती. आणि म्हणून सगळ्यांना एकेरी नावाने बोलत तर सचिनला पण. आता ह्या इथल्या माझ्या अगोदरच्या व्यक्त्यांनी त्याच्या स्वभाव धर्म किंवा त्याच्या ह्याच्यावरती बरीच चर्चा केली. पाटील सरांनी सांगितलं त्याचं ते म्हणतो ना हेड ऑन द शोल्डर, म्हणजे त्याची मॅच्युरिटी. तसंच यांनी सांगितलं हार्डवर्क, जितूनही सांगितलं.
there are certain small things during my time. तर मला विषय दिलाय साहित्य माझा त्या साहित्य सभाशी सचिनशी संबंधीपर्यंत काहीही संबंध नाही. एक्सेप्ट फॉर माझे प्रोफेसर अनंत काणेकर त्या साहित्य संवर्धनाचे, तिथे अनिरुद्ध पुनर्वसू म्हणून एक जर्नलिस्ट होते, तिथे राहायचे. आणि सचिनचे वडील माझ्या मराठीचे प्राध्यापक होते. त्याच्याशिवाय काहीही संबंध. आणि त्याबद्दल काही सांगणं म्हणजे मला अवघड जातं. तर मी त्याचे काही किस्से सांगतो. सचिन जेव्हा 10 किंवा 11 वर्षाला, आय एम प्राऊड टू से दॅट ही हॅज प्लेड अंडर मी ऑल्सो, अंडर माय कॅप्टनशिप. सचिन 10-11 वर्षाचा होता त्यावेळेला अजित तेंडुलकर आमच्या टीममध्ये खेळायचा. आणि सचिन खरोखर म्हणजे त्याची ती हाणामारी असायची, वरती बॉल मारायची. तर ती बरीच आमच्या तेव्हा ग्राउंड आमचं MIE तर फार लहान होतं, 40-45 यार्डाची बाउंड्री. त्यांनी बऱ्याच काचा तोडल्या. छान खूप मारायचं नुसतं. काचा तोडल्या त्या बायका यायच्या, अरे वो उसने काच तोड़ दिया भर के दो. अरे म्हणतो काच संभाल के रखो, क्योंकि ये बच्चा क्रिकेट खेलेगा इंडिया के लिए, तू बता सकते ये काच सचिन से तोड़ा होता. आता सचिन जेव्हा खेळायचा, 1 वर्ष प्रदीप विजयकर म्हणून वारले विचार, त्यांनी लिहिले त्यांच्या एका लेखामध्ये, तो सचिन मी तो लेग ब्रेक बॉलिंग टाकायचा, चांगला टाकायचा बॉलिंग, मला वाटतं कुठला माहिती आहे. तर तो टाकत होता. पहिल्या वर्षी त्यावेळेला हे जर आउट केलं, दुसऱ्या वर्षी तो म्हणतो त्या सचिनने 50 कधी केला आम्हाला कळलंच नाही. म्हणजे हिटिंग वॉज सो दिसिंग. आणि त्यानंतर मी एकदा त्याला विचारलं, वी आर प्लेइंग विथ खार जिमखाना म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल ड्रायव्हर, आमचा एक फास्ट बॉलर आला नाही, काय रे बॉलिंग टाकशील का? हो टाकेन ना. 9 ओव्हर कंटिन्युअस मिडियम पेस बॉलिंग टाकली. त्यावेळेला तो मिडियम पेस बॉलिंग टाकायचा लांब. आय थिंक नॉट जितू मस्ट बी अवेअर ऑफ इट, दिनेश मे बी अवेअर ऑफ इट. तर तो मिडियम पेस बॉलिंग म्हणजे काही करायला सांगा त्याला तो तयार. आणि अबाउट दिस मेच्युरिटी आय वुड लाईक. नंतर काय झालं, तो खेळायला लागला, चांगला खेळायचा. आमच्या A टीम मध्ये आला हळूहळू. आणि त्याचा भाऊ अजित तो A टीम मध्ये होतो, तो बाहेर होता. त्यामुळे त्याने आमचा क्लब सोडला आणि त्याच्या ओरिजिनल माधवराव आपट्यांच्या क्लबमध्ये परत गेलो. त्यानंतर त्याची अबाउट द मेच्युरिटी पार्ट ऑफ इट, आम्ही आमच्या ग्राउंडवर मनोहर जोशींचा 60वा वाढदिवस होता. आणि आमच्या क्लबचा पहिला मुख्यमंत्री झाला म्हणून आम्ही त्यांची मॅच, होल इंडियन टीम, इन्क्लुडिंग तेंडुलकर, सिद्धू, सगळे. त्यांच्याकडे 2-3 जुने क्रिकेटर खेळवायचो. तर ऑली उमरेकर, बापू नाडकाणी, अजित वाडेकर 3-4 जण खेळले. आणि मनोहर जोशी टॉस जिंकल्यावर असं ठरलं होतं 60 चेंडूंचा सामना खेळायचा. हे मिनिस्टर लोक धावून किती धावणार. 7 चेंडूंचा सामना खेळायचा. मनोहर जोशी आणि एकनाथ खडसे ओपनिंग बॅट्समन आणि तेंडुलकरनी पहिली ओव्हर टाकली. त्यांनी सगळे साहीच्या साही डॉंकी ड्रॉप टाकले. म्हणजे दॅट मॅच्युरिटी ऑफ हिज, की त्या माणसाचा मान ठेवून साहीच्या साही डॉंकी ड्रॉप टाकले. त्याच टीम मध्ये एक सिद्धू म्हणून सदग्रस्त होते, आज आरडाओरडा करतात तर ते होते. तर त्याला सचिन ओपनला वाढवलं आणि म्हणून जोशीने फिल्डिंग लावली. त्यांनी पॉलिमरिकाच्या हातात बॉल दिला आणि त्यांना पॉलिमरिका जरा लांब जाऊन उभे नाही. ते सिद्धू म्हणजे सिद्धूच ना, बॉल मारला मनोहर जोशींच्या नळीवरती. डॉक्टर निघला वगैरे त्यांचा वाढदिवस होता 2 डिसेंबरच्या आदल्या दिवशी आम्ही ती मॅच खेळली. तर असा सचिन तेंडुलकर, त्याला काय वाटेल बॅटिंगचा हावरा. त्याला पहिली बॅट मी दिली, त्याला खेळवलं. तोही मोठा किस्सा आहे, म्हणजे जस्ट फॉर युअर. हा किस्सा मिलिंद त्यांनी त्याच्या 200व्या टेस्टच्या दिवशी लिहिलं होतं.
टाइम्स ऑफ इंडिया. सचिनला हे म्हणतात ना ते दादर युनियन आणि शिवाजी पार्क. दादर युनियन म्हणजे डिसिप्लिन, कर्नल, मार्शल, मेजर, हे डिसिप्लिन. आणि मार्शल म्हणजे V.S. पाटील आमच्या टीमचे कोच होते MITचे. आणि मी त्यांना गिव्हन काही सबरीन C डिव्हिजन MIT. तर मी मार्शलला विचारलं, सर याला तुम्ही दादर युनियन खेळवा ना. त्यांनी मला सांगितलं, प्रवीण आमच्याकडे आमचे सिनियर प्लेयर आले का त्याला बाहेर बोलावं. म्हटलं अहो हे टेस्ट क्लासचं आहे आणि तुम्ही त्याला सगळ्या मॅचेस खेळलं, तुमच्या क्लबचं पण नाव वरती जाईल. सुनील गावस्कर, रिंकरकर, मांजरेकर सगळ्याच्या यादीत आणखी एक नाव आहे. नाही ते त्यांचं ते का तर त्याचे कोच आचरेकर होते. ती ॲलर्जी होती आचरेकरांच्या मलाही होती थोडीशी. कारण केक चोरण्यामध्ये आचरेकर हुशार होते. तर मी त्यांना म्हटलं ते नाही म्हणत. कारण बिलींनी मला विचारलं, अरे त्याला CCIला खेळवशील का? म्हटलं बघ त्यांना तू सगळ्या मॅचेस खेळवणार का? मी आचरेकरांना तो माझ्याकडे आहे पण आचरेकरांना विचारतो. आचरेकरांना विचारलं त्यांनी तेच म्हणा त्यांना सगळ्या मॅचेस त्याला खेळवायला पाहिजे. बिली म्हणा यश याचं. पण म्हटलं तुमच्याकडे 9, 10, 11 सगळे एल्बो बिल्डर एक्सटेंड करायला नको ना. कारण CCIची टीम म्हणजे राजेवाडी टीम ना. 9, 10, 11 दुपारी बियर लावायची त्यांना. मी म्हणलो मग हे 9, 10, 11 तू कसं नाही माधवराव मंत्री माधवराव आपले चेअरमन झाले आणि वी आर गोइंग टू चेंज. तर त्यांच्याकडे ड्रेसिंगमध्ये लहान मुलांना म्हणजे 18 वर्षाच्या खाली अलाउड नव्हतं. का ते तुम्हाला मी सांगायची गरज नाही. ड्रेसिंग मध्ये त्यांच्याकडे काय चालतं, कोणी कपडे घालूनच नसतं. सांगता नाही आम्ही. मग म्हटलं ते सचिन आणि म्हणूनच काय करणार तुम्ही? चेंज करू नाही वेल आला ते ड्रेसिंग. मग तो सचिन खेळला तिकडे, राजबाई होते. नंतर मग आले सेक्रेटरी होतो मी आणि मी सिनियर टीम बघायचो आणि बाण वाजवतो म्हणून काउंटरपार्ट ज्युनियर टीम बघायचो. तर अजित वाडेकर त्यावेळेस व्हाईस प्रेसिडेंट होता, सिलेक्शन कमिटीचे चेअरमन होते. तर मी म्हटलो अरे अजित ते बोलणं चांगलं आहे रे, घे ना रणजी ट्रॉफीला. तर मॅनेजिंग कमिटी दिला. बाळ मालकर म्हणतो अरे माझा अंडर-14 प्लेअर झाले ना. अंडर-14 काय होतो टूथपेस्ट खेळायच्या मिलिंदनी मला सपोर्ट केला कमिटीमध्ये. तर मी म्हटलो अरे अजितने सांगितलं मी त्याला घेईन पण तो 0वर आउट झाला तर मी त्याला ड्रॉप नाही करणार. आय गिव्ह 4-5 चान्सेस. म्हणजे दॅट थिंकिंग ऑफ अजित वाडेकर. म्हटलं ठीक आहे. त्याला घेतला. पहिल्याच मॅचला पठ्ठ्याने 100 ठोकले. बॅट त्याला मी दिली होती 20 वेळ. त्याला मागतो वेळ देतच नाही तो बॅट आवडायला. 100 केले त्याने. नंतर ह्या बॅटीवर एक दुसरा एक किस्सा ना. साऊथ आफ्रिकेमध्ये त्याला ते ABC लोक काय झालं त्याला लाईट बॅट पाहिजे. तर मी जाणार होतो तर मला त्यांनी फोन केला मला येताना लाईट बॅट. तर लार्सन म्हणून कंपनी आहे त्यांनी ती बॅट बाहेर. तर मला काय मी एरियामध्ये DGM होतो स्पोर्ट्स वगैरे. त्यामुळे स्पोर्ट्सवाल्यांना काही ना काय मला द्यायचे. त्यांनी मला पण एक बॅट पाठवलं. दोन्ही चांगल्या बॅट घेतल्या. मी घेऊन गेलो दोन्ही बॅट साऊथ आफ्रिकेला. आणि त्यावेळेला एअरक्राफ्टमध्ये बॅट वगैरे नेणं अलाउड नव्हतं. स्पेशल परमिशन साऊथ आफ्रिकन एअरवेज घेऊन गेलो. तिकडे मी त्याला मला तो म्हणे हॉटेलमध्ये म्हटलं येतो. तो म्हटलं दुपारी प्रॅक्टिस आहे ना. म्हटलं ठीक. जॉन्सबर्गला मी ग्राउंडवर बॅटिंग घेऊन गेलो. आणि दोन्ही बॅटी एवढ्या चांगल्या की त्याला विचारलो तुला कुठची पाहिजे. मी दोन्ही ठेवू का दोन्ही ठेवू खेळ स्कोर कर. आणि त्यांनी पाकिस्तानच्या अगेन्स्ट ते 95 केले. दॅट वॉज बिकॉज ऑफ दॅट लाईटर बॅट. तर हा नंतर ते कॉन्सन्ट्रेशन किंवा ह्याचे हिस्सा कोणीतरी जितू होता. तो मॅच खेळताना फॅमिली त्याची आई होती. आई तिकडे बसली होती. पण तो बोलायला कधीही जात नाही फॅमिलीशिवाय बोलत. तर तिकडे आपल्याला माहिती आहे रे रामदास आठवले म्हणून मंत्री महोदय. तर मी मॅच वगैरे गेलो आतमध्ये गेलो ते त्या बॉक्समध्ये बसले.
त्यांना बघितलं मी बाहेर जाऊन बसलो. कारण नको ते प्रश्न विचारणार. एकदा त्यांना पहिल्या वेळेला तिकीट हे ऑफ द रेकॉर्ड एकदा त्यांना मॅच बघायची होती, तर त्यांनी माझ्याकडे तिकीट म्हणजे सेक्रेटरी होतं, म्हटलं माझ्याकडे ट्रॅव्हलिंग माझ्या मित्रांनी मागितली. तर म्हणलो त्याच्याकरता जसं मी तुम्हाला विजयकरांचं सांगितलं तसं माझे एक काउंटर पार्ट होते. एका क्लबच्या सेक्रेटरी नंतर माझ्याबरोबर व्हाईस प्रेसिडेंट नंतर प्रेसिडेंट व्हायला बाजी फॉल्ट नाव नाही सांगतो मला माहिती. तर त्यांनी काय केलं, पूर्ण एक फुसका बॉल मिळायचा, फुसका बॉल. तो सचिन तेंडुलकर 75 यार्डाच्या पुढे पडते मार्ग, त्याचा 40 यार्डावर कॅच घेतला. कळलं ना फुसका. तर ते त्यावेळेला या प्रवृत्ती बळवल्या. 2 वेळा झाला वानखेडेवरती. आणि ज्यांनी बॉल बदलले म्हणजे मी आपले कोच होते ते त्यांचा भावाला विचारलं, तर म्हणे असं काय बॉल बदल. म्हटलं टाइम्स ऑफ इंडियाला ती पहिल्या 5 ओव्हरमध्ये 3 वेळा बॉल बदलला. तुम्ही काय सांगता, बॉल घेऊन तिथून ग्राउंड मधून. म्हणजे अशी पण तऱ्हा त्यांनी शोधून काढलं. आउट कसा करायचा याला, फुसका बॉल वापरायचा. Good evening, everyone. Before I begin my special journey down memory lane, allow me to introduce myself. I am Santosh Prabhakar Jadhav, school friend and teammate of Sachin from Sadasham Gujranwala. My father was not just employee of State Bank of India. He was man of discipline and passion. A cricketer who broke many records in his cricketing career as a batsman, and also cricket coach in his free time. My elder brother, Hemant, was also a good cricketer. I grew up in Sayadri building at Paran Boywara, but a vibrant world of childhood dreams. And I was blessed having Achrekar sir as my neighbor. Now let me take you back to the year everything changed for me. My father passed away in 1983. आणि आम्ही दुःखात असताना आचरेकर सर माझ्या घरी आले ॲज अ फादर फिगर. आणि माझ्या हेमंतला आणि आईला सांगितलं की आता संतोषचं ॲडमिशन आपण सादाश्रम विद्यामंदिरमध्ये घेऊया. दॅट वॉज द इयर when we three, Sachin, myself and Mayur, आमच्या तिघांचं ॲडमिशन सादाश्रममध्ये एकाच वर्षी झालं. आम्हाला वाटलंच नव्हतं असं की आमच्यातलं कोणतरी क्रिकेटिंग लेजंड होईल म्हणून. बट दॅट टाइम none of us thought that way. We were just a trio of shared snacks, mostly vada pavs and dips lemonade. Laughed on silly jokes and practiced day and night on the dusty grounds of Mumbai. We called ourselves Threesome Awesome, not because we were the best, but because we were inseparable. From cricket nets to school, from music to lunch breaks, we did it all together. That was pure. I still remember vacation मध्ये जेव्हा प्रॅक्टिस असायची सकाळी, प्रॅक्टिस झाल्यानंतर मी, सचिन, मयूर आणि आमच्यावर आमचे काही टीममेट्स माझ्या घरी यायचे, म्हणजे सह्याद्री बिल्डिंग. आणि आम्ही एकदम थकून बघून आमच्या घरी आलो की आई आम्हाला मस्तपैकी नाश्ता बनवून द्यायची आणि जेवण पण असेल. आणि त्या जेवणामध्ये मेहंदी, कोलंबीचं टिकलं, बांधलेली आणि सचिनला आवडणारा प्रॉन्स राईस. आणि ते आम्ही मस्त फस्त करायचो. आणि परत सोसायटीच्या कंपाऊंडमध्ये आम्ही क्रिकेट खेळत होतो. सर तेव्हा बँकेतनं नेहमी यायचे, जेवायला यायचे. आणि सर आले की आमची पळापळ असायची. सरांना माहिती नसायचं. Thank you, Marcus Kito, for giving me this beautiful opportunity to stand here and speak from my heart. To share this cricket moment with all of you. Yes, the world knows Sachin as the god of cricket. But to me and to many of us,
those early days, it will always be Sachin. Boy with kind smile, a pocket full of dreams and heart full of music. Happy birthday, Mitra. May you always stay healthy, grounded and blessed. No matter how many centuries you hit for me, you will always be my friend first and legend second. Thank you so much. This one, he comes to MIT and cancer affected Last Wish Foundation. So he plays a match with them. He gives them all the autograph back. आणि आम्ही आपल्या रिलेटिव्ह 40-50 बॅटरी घेऊन घेतो. कोणी मागितल्या ऑटोग्राफच्या की द्यायला म्हणजे डिझर्विंग पीपल, नॉट एनीबडी. So we always do that, and he has never refused to give anything, signatures or this thing, to give it to everything. Of course, sometimes you have to oblige other people or somebody in Australia or somebody. Our today's cricket and yesterday's cricket and all that. आणि त्यांनी impact सांगितलं होतं. Sachin himself was the impact there. So there is no need of any other impact. So there is Indian cricket that is some time ago and today. So that is one more book I would like to present. Written by me, which I would like to give to the upcoming cricket library. The first one is a book called Winning Like Sachin, Think and Succeed Like Tendulkar. This is written from a management perspective, and the idea is to encourage young professionals to imbibe and inculcate all the qualities that Sachin represented on the cricket field. I wrote this in 2018. This is a very special book for me because this was my first official biography, The Nice Guy. Imagine 2017, which this is compiled by me actually, and an illustrated history of schoolboy mate of Sachin's opponent because he played for Balmohan, and a Mumbai Ranji net colleague. I would like to request Shri Kunal More to say a few words. नमस्कार. सर्वप्रथम भारतरत्न सचिन तेंडुलकरला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सचिनबद्दल काही किस्से सांगायचे तर मी त्याच्याबरोबर रणजी ट्रॉफीचे नेट्स आणि ड्रेसिंग रूम शेअर केली. तर माझा पहिला इन्सिडन्स त्याच्याबद्दल काही आम्ही मुंबई वर्सेस पंजाबची रणजी ट्रॉफी फायनल होती वानखेडेला. त्यावर मी आणि मार्कस बाजूलाच बसलेलो आणि संदीप शर्मा पंजाबचा एक फास्ट बॉलर होता. त्याने सचिनने सचिनने 139 कधी तेव्हा केलेले फर्स्ट इनिंगला आणि प्रचंड सगळ्यांना दुखलेला त्याच्या नवीमध्ये बरंच तसं तर. आणि सचिनला त्यांनी एक बाउन्सर टाकला, तो मिस्टँड झाला आणि आऊट झाला. तर जाता जाता तो सचिनला कधी बोलला तर मी मार्कसला इमिजिएटली बोललो. मार्कसला माहिती नसेल कदाचित. मार्कसला बोलला की नेक्स्ट इनिंगला जर हा त्याला सापडला तर त्याचं काही खरं नाही. आणि ती त्याची जर्नी होती, ती फॉलो करा. त्याच्या काळात सोशल मीडिया नव्हतं म्हणून आपण आपल्याला त्याचे काही रेकॉर्ड्स किंवा काही त्याचे व्हिडिओज अजून पण जेवढ्या आपण धोनी आणि विराटला जे काही आपण फॉलो करतोय त्याच्या काळात सोशल मीडिया फार कमी होतं. सो त्याने बरेच सॅक्रिफाईस केलं त्याच्या आयुष्यात क्रिकेटसाठी. तर ते तुम्ही फॉलो करा. डेडिकेशन जे तुम्ही SRTच्या तुम्ही जे काही अकॅडमीमध्ये खेळतायत मुलं, तर त्याने केलेले अचिव्हमेंट्स फॉलो करून त्याचं तो एक आयडॉल सचिन तेंडुलकर नाव हे डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही तुमचं क्रिकेट खेळा. आणि
तिसरी अशी आठवण होती की मी नेटमध्ये त्याला बॉलिंग करत होतो रणजी ट्रॉफीच्या. तर सुदैवाने मी एक 2-3 वेळा त्याला कंटिन्युअसली त्याला मी बीट केलं आणि मी बॉल घेतला आणि बाहेर पडलो नेटच्या. आता काय झालं म्हणलं मी ह्याच्यापेक्षा चांगली बॉलिंग टाकू शकत नाही आणि मी माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. The photographers, the snappers, they who ensure that 50, 100, 200 years from now, people will know that there was someone called Sachin Ramesh Tendulkar and he could bat. एक असे आपल्या बरोबर आज एक पॅनलिस्ट आहेत ज्यांनी सचिनचा 40 वर्ष प्रवास पाहिलेला. 40 वर्ष 35 वर्ष प्रवास सचिन बरोबर प्रवास केलेला आहे. सचिनची शॅडो म्हणता येईल त्यांना. आणि त्यांचे बरेच फोटोज आपण वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये, पब्लिकेशन्समध्ये, न्यूजपेपर्समध्ये बघितलेले आहेत. आणि त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सचिनचे त्यांनी काढलेले काही फोटोज आहेत त्याच्याबद्दल बोलावं. श्री प्रकाश पार्सेकर उर्फ the copies on the folder. You can go through it. नमस्कार सगळ्यात मंडळी. नमस्कार सर. मी चांगले फोटो काढू शकतो पण एवढं चांगलं बोलू शकत नाही. मला थोडं सांभाळून घ्या. सर्वप्रथम हॅपी बर्थडे टू सचिन. मला की पहिल्या फोटोबद्दल बोलणार आहे. हा फोटो सचिनचा आहे जेव्हा तो बॉम्बे स्कूलसाठी खेळलेला त्यावेळेचा फोटो आहे. त्यावेळी पण त्याची नजर आता जेव्हा तो मॅचला जातो याला आपण कधी विसरणार नाही. एवढंच काय तर सुहास दत्तात्रय गणपत सोड माझ्या बाबाला घाबरलो नाही. त्याची स्टोरी अशी आहे. सुहास दत्तात्रय आणि गणपत कांबळे, विनोद कांबळेचे वडील, सुहास मोहित दत्रेकरचे वडील आणि दत्तात्रय बंदा फडकेचे वडील. आम्ही 10 मध्ये एकमेकांना वडिलांच्या नावाने हाक मारत. काय मित्र कसं आहे, जितू शेट्टीची कथा आहे. अजून थोडंसं बोलतो. बसचा तो प्रवास आणि ती ट्रेनची दगदग. बसचा तो प्रवास आणि ट्रेनची केवढी दगदग, मोठी मोठी किट्स आणि गर्दीतली धगधग. तुम्ही झाले पेरेंट लोक झाले बहुत लोक नाही करताय. हल्लीची मुलं बघतो पेरेंटच पिढी करते. मग सांगितलं पण आम्ही कल्याणमधून मयूर यायचा, कोणी ठाण्यामधून मयूर यायचा, कल्याणमधून मोर यायचा. पण मोठी मोठी किट्स आणि केवढी ती धगधग. पण कधी आपण दमलो नाही. कधी केव्हा कुरकुर पण केली नाही. थोडा एड करतो कारण बहुत अलग लिखाता. टेंड्या तू किती मोठा झालाच रे. मी अजून त्याला टेंड्याबद्दल सॉरी मास्तर मिस्टर मला कळत नाही. टेंड्या तू किती मोठा झालास रे. सच्चूचा मास्तर कधी झालास कळलंच नाही रे. पण तुझा हा प्रवास साला खूप एन्जॉय केला. तू दिलेला आनंद कधीच विसरणार नाही. पण एक विचार आल्याशिवाय राहणार नाही तुला. आचरेकर सर आपलं किती भारी आहे. एक विचार मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. आचरेकर सर आपले किती भारी. क्रिकेटचे जणू काही ते संत आहे. पण फक्त फरक एवढाच मित्रा, दुसऱ्या कधी संतांनी देवाला निर्माण केला नाही पण आमच्या सगळ्यांनी देवाला निर्माण केलं. कसं आहे जिंदगी कसं आहे. जब तक होगा तब हम करेंगे. सब गाएंगे मेरे साथ. थोड़ा साउंड करेंगे. ना 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 ना. In this month in market for this, what I just got trial here. This song actually talks about Sachin the Great. जो किताब में लोगों ने लिखा है कैलिप्सो. I think 1974. I think there was Calypso also in Gavaskar. I think 2024 Calypso was Sachin.
Isn't that good? But now I need you guys to sing with me, will you? है ना? मजा आ रहा है ना? तो आपको सिर्फ यही करना है जो मैं कर दूँ, बाकी सब लिरिक्स ले लो, ओके? कैसे करना है लोगों? Sachin, 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 जोर से. Sachin, 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 Sachin. The world knows him as a young little child. You were so calm and sharp and shy. Abdul Qadir would fight to poke you. What happiness, you know what he's gonna do. And then you hit them off the ground. The world went round, round, and round. And when you went by, we all just sighed. 'Cause you were so good, so good, good. Sachin, 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 Sachin. You remember the Sharjah night? Steve Ballmer and lost his mind. And even he didn't know what to do. And you hit him on the top on that sandy night. Making a presentation to Ananda. नमस्कार. विजय सर, साळवी सर नमस्कार, आणि आमचे सिनियर उल्लाल सर. मी एवढंच बोलेन की सचिन का ग्रेट आहे. जेव्हा असं म्हटलं जायचं, जेव्हा सचिनचा जन्म झाला, म्हणजे जेव्हा अझरुद्दीनचा जन्म झाला होता त्यावेळेस असं म्हटलं जात होतं की अझरुद्दीन बॉर्न फॉर इंडियन क्रिकेट. आणि जेव्हा सचिनचा जन्म झाला त्यावेळेस सचिन बद्दल असं बोललं गेलं की सचिन बॉर्न फॉर वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. मी गेली 30 वर्ष कोचिंग मध्ये आहे. बरेच पॅरेंट माझ्याकडे येतात की 12-13 वर्षाची मुलं असतात, सर कधी लवकर खेळणार, काय खेळणार. प्रत्येकाला एकच वाटतं की लवकर माझा मुलगा खेळायला पाहिजे. खूप चुकीचं आहे, कारण 100 वर्षात एकच जन्माला आला तो सचिन तेंडुलकर. बाकी कोणाच जन्माला येतो त्यांना. तो वयाच्या 15 वर्षी इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आला. सचिन बद्दल मी एकच गोष्ट सांगेन की मला एक किस्सा आठवतोय की ज्यावेळेस पुन्हा तुम्ही मला वाटतं ऑस्ट्रेलिया अगेन्स्ट खेळत होता, त्यामुळे तू बऱ्याच गोष्टी सांगितल्यास. पण एक गोष्ट मला राजू सुतारनी सांगितली होती, मला आठवते की राजू सुतार जेव्हा बॅटिंगला आला, राजूने पण चांगली बॅटिंग 50 रन केलेली त्या मॅचला. राजू जेव्हा बॅटिंगला आला तर पहिला बॉल पॉल रायफलला तो खेळला आणि पहिला बॉल तरी कव्हर ड्राईव्ह मारला. कव्हर ड्राईव्ह मारला आणि सचिनने त्याला बोलवलं आणि त्याला सांगितलं तू 5च्या 5 तुला बॅकफुटला खेळायचं. म्हणजे त्याचा किती अभ्यास होता. राजू म्हणाला की मी विचार केला असा काय म्हणतोय, आणि खरोखर पॉल रायफलने 5च्या 5 शॉट टाकले. म्हणजे हा त्याचा ग्रेटनेस होता सचिनचा. किती सचिनच्या क्रिकेटबद्दल विचार करत होता. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की राहुल द्रविडच्या वेळेस ज्यावेळेस न्यूझीलंड मॅच असताना सचिनने तो किस्सा सांगितला सगळ्यांना की बॉल कुठल्या बाजूला स्विंग होतोय, काय होतं सगळं. आणि ज्यावेळेस सरळ टाकला नाही, त्यांनी स्ट्रेट टाकला, त्यावेळेस सचिनने सांगितलं बाबा हलणार नाही, बॉल त्यांनी बरोबर. म्हणजे तो प्रत्येक गोष्ट सांगत होता. माझं आणि सचिनचं कधीच इंटरॅक्शन झालं नाही. मी अजूनही फक्त एकदाच मी माझ्या मुलासाठी सचिन नंतर बोललो की काय करायला पाहिजे सिद्धेशनी. तर सचिनने मला एक किस्सा सांगितला, सिद्धेशला सांगा की नर्वस होऊ नकोस, क्रिकेटवर जास्तीत जास्त फोकस राहा, जास्तीत जास्त वेळ दे. त्याचं कारण की ज्यावेळेस ग्रेग चॅपेलनी सचिन बद्दल बऱ्याच चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या लोकांना की आता सचिनला ड्रॉप करायला पाहिजे वगैरे, अशा काही गोष्टी आल्या. वेस्ट इंडिज टूरला जेव्हा सचिनचा बॅड पाय झालेला त्यावेळेस सचिन म्हणाला की ज्यावेळेस मी मुंबईत आलो मी विसरून गेलो ती गोष्ट. मी जर त्यावेळेस जर विचार केला असता की माझ्याबद्दल असं बोललं जातं, मी क्रिकेटच्या बाहेर गेलो असतो. पण मी तो विचार सोडून दिला
आणि मी सकाळी 6 वाजता BKC ला जायचो आणि 6 ते संध्याकाळी 6 वाजे मी ग्राउंडवरच राहिलो. आणि त्याच्यानंतर सचिन एवढा स्कोर केला ग्रेटच्या पर्यंत तोंडच बंद झालं. त्याच्या काही गोष्टी आहेत. मला मार्कसनी सांगितलं होतं मी जास्त बोलू शकत नाही, पण सचिनला आज वाढदिवसा मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. जसं 100 वर्ष म्हणाल जितू की खरोखर सचिन 100 वर्ष जगला पाहिजे आणि अजून 100 वर्ष त्यांनी जगला पाहिजे. त्याच्यामुळे सचिनमुळे बरेच क्रिकेटर भारतात तयार होतील असं मी सांगू शकतो. मी एक रोहितचा किस्सा सांगतो. ज्यावेळेस रोहित मला वाटते सचिन त्याचा आयडल होता. मला म्हणायचं सर सचिन के साथ बैटिंग करने मिलना चाहिए कभी. आणि त्यावेळेस त्यांनी CB सिरीजला मला वाटते सचिनचे पहिले ऑस्ट्रेलियामध्ये 100 केलेले त्या ऑस्ट्रेलिया अगेन्स्ट. आणि रोहितने काहीतरी 67 केले. चांगली पार्टनर झाली आणि मला म्हणाला की सर सचिन कितना डिसिप्लिन आहे. म्हटलं हो डिसिप्लिन आहे ना, मग त्याच्यापेक्षा जास्त तू करायला लागला कारण तू त्याला आयडॉल म्हणतो. आणि खरोखर रोहितनी ज्यावेळेस मला आठवते की रोहित ज्यावेळेस 2011च्या वर्ल्ड कपच्या बाहेर गेला त्यावेळेस मी त्याला बोलवलं आणि सांगितलं तू नेहमी म्हणत असतोस की सचिन किती डिसिप्लिन आहे, किती वेळ देतो क्रिकेटला. मी म्हटलं तू जर वेळ दिलाच नाही तर लोक तुला विसरतील. कारण त्या 2009 ते 2011 मध्ये त्याचा बॅट पाय झालेला रोहितचा क्रिकेट पासून थोडा लांब होता कारण तो बँड्राला राहायला गेला होता. ज्यावेळेस तो बोरेवलीत होता त्यावेळेस रेग्युलर प्रॅक्टिस मध्ये होता, पण बँड्राला राहिल्यानंतर थोडं डायव्हर्शन झालेलं. त्यावेळेस मी त्याला समजवलं बघ तू सचिनला आयडल म्हणतोस ना, ज्या पद्धतीने सचिनने आतापर्यंत वेळ दिला क्रिकेटला तू जर वेळ दिलास तर तू मोठा होशील. आणि खरोखर मी सांगतो की रोहितने त्याच्यानंतर 7 ते संध्याकाळी 5 BKC प्रॅक्टिस केली. त्याच्यानंतर रोहितचा कधीच ग्राफ खाली आला नाही. एकदम मी सगळ्यात वेळी सचिनला नाही आणि सचिनला त्याच्या डोक्यामध्ये सचिन राहिला आणि त्याच्यामुळे ही गोष्ट तो साध्य करू लागला. मला एकट्यात बोलण्याची संधी दिली विजय सरांनी. माझा जो सत्कार केलेला पण आज मी एवढा खुश आहे कारण माझ्या घरच्या लोकांनी माझा हा सत्कार केलेला. माझे सत्कार बरेच झाले पण हा घरचा सत्कार मला मोठा मी म्हणेन. असा सत्कार केल्याबद्दल मी विजय सर तुमचा खूप आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू. After this great evening, this is a pleasant act I am going to perform, and I must sincerely thank Marcus Couture for giving me this great opportunity, not first time but the second time. Without calling that time. His friend's song it is. Let's sing. Yeah, come. बार बार दिले गाए, बार बार दिले गाए, बार दिले गाए, बार बार दिले गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, Sachin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Thank you very much. Okay, now we can't wait for any longer time. Now is what time actually?